Hello students, this is Dhanalakshmi. Let me start with our unit 5, where our unit 5 is resonance and coupled circuits. We'll first try to discuss with our resonance, then we can go to the next thing. So unit 5, which is nothing but resonance and coupled circuits. Let me start with resonance here. So when you take resonance, here we have two types of resonance here. That is, one is series resonance, the other one is called parallel resonance. We'll start with series resonance, and in this lecture video, we'll try to discuss series resonance, and later on we can go to the parallel resonance. For series resonance discuss பண்ணிடலாம், அதுக்கப்புறம் parallel resonance க்கு போகலாம். So when I say series resonance, before going to resonance, first we'll be clear with what is RLC series circuit. Right? So when you take RLC series circuit, RLC, all the three when they are connected in series, this circuit becomes RLC series circuit. For RLC series la connect பண்ணிருக்காங்க, and this RLC connected in series is excited by an AC source. Right? For RLC series connect பண்ணி அதை வந்து ஒரு AC source ஆல excite பண்ணிருக்கோம். So when it is connected to AC source, now the current starts flowing inside the circuit. Right? So this is your RLC series circuit. And if the resonance occurs in this RLC series circuit, that resonance is called series resonance. ஒரு RLC series circuitல occur ஆகிற resonance தான் series resonance ன்னு சொல்றோம். இப்போ அதே RLC parallel circuitல occur ஆகிற resonance parallel resonance ன்னு சொல்ல போறோம். Right? So resonance in RLC series circuit is series resonance. Resonance occurring in parallel circuit is called as parallel resonance. First we'll try to understand what is series resonance. Resonance, series resonance na enna purinjichina, then it will be easy to understand your parallel resonance. Right? So let me take RLC series circuit, which is excited by AC source and current flows. Or RLC series circuit la source AC source connect பண்ணிருக்கோம், அதுல current flow ஆயிட்டு இருக்கு. Right? இப்போ இந்த current, now the current here can be either lagging or it can be leading. ஏன்னா இதில் here the current whichever flows here, right? இதில் போகிற current ஒன்று lagging current-ஆக இருக்கலாம், or it can be leading the current, or it can be a leading current. Lagging, leading அப்படின்னா என்னென்னா, the current which can either lag the voltage or current can lead the voltage. ஒன்று இந்த current voltage-ஓட lag ஆகலாம், voltage-ஓட lag ஆகலாம், இல்லை voltage-ஓட lead ஆகலாம். இல்லையா? இது lag ஆகுமா lead ஆகுமான்றது it is based only on the values of XL and XC. So இந்த சர்க்கியூட்டோட XL வேல்யூ அண்ட் XC வேல்யூ வச்சு தான் இதில் போகிற கரண்ட்டு ஒன்று லேக் ஆகுமா இல்லை லீட் ஆகுமான்னு சொல்ல முடியும். தட் இஸ் only based on the values of this XL and XC, I can say whether this current is lagging the voltage or it is leading the voltage. Right? And we already know that XL is nothing but XL is the inductive reactance. XL is the inductive reactance and XC is nothing but the capacitive reactance. Right? So we know already these things. In the fundamentals நமக்கு already தெரியும். XLங்கிறது inductive reactance and XC is nothing but capacitive reactance. So only based on this XL and XC values, the current will be either leading or lagging the voltage in this circuit. அப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் போகிற கரண்ட்டும் இந்த வோல்டேஜும், இந்த கரண்ட் வந்து இந்த வோல்டேஜை விட லேக் ஆகுதா லீட் ஆகுதான்றது it is only based on the values of XL and XC. Right? ஸோ இந்த XL XC வேல்யூ பொறுத்து தான் இந்த கரண்ட் வோல்டேஜை லேக் பண்ணுதா, இந்த கரண்ட் லேக் ஆகுதா இல்லை கரண்ட் லீட் ஆகுதான்றதை சொல்ல முடியும். ரைட்? அண்ட் வென் யூ டேக் XL, இப்போ XL எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஆல்வேஸ் திஸ் XL வில் ட்ரை டு லேக் தி கரண்ட். இந்த இண்டக்டரோட நேச்சர். அண்ட் பிஃபோர் தட் லெட் மீ ரீகால் த ஃபண்டமெண்டல். இந்த ஃபண்டமெண்டல் ஒரு முறை பார்த்துடலாம். ஸோ தீஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆல்ரெடி டாட் இந்த கிளாஸ். இது ஆல்ரெடி நம்ம கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் எனிவே, see in pure resistive circuit, ஒரு pure resistive circuitல மட்டும், அதாவது ஒரு சர்க்கியூட் pure resistive இருக்கிறப்ப current and voltage they both will be in phase with each other. There is no phase difference between voltage and current. சர்க்கியூட் பியூர் ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட்டாக இருக்கிறப்ப கரண்ட்டும் வோல்டேஜும் இன் ஃபேஸில் இருக்கும். இஃப் மை சர்க்கியூட் இஸ் பியூர் இண்டக்டிவ், மை கரண்ட் லேக்ஸ் தி வோல்டேஜ். இஃப் மை சர்க்கியூட் இஸ் பியூர் கெப்பாசிட்டிவ், மை கரண்ட் லீட்ஸ் தி வோல்டேஜ். தீஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஐ திங்க் எவ்ரிபடி நோஸ் அபவுட் இட். இல்லையா? ஒரு சர்க்கியூட் ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட்டாக இருக்கிறப்ப கரண்ட்டும் வோல்டேஜும் இன் ஃபேஸில் இருக்கும். இஃப் மை சர்க்கியூட் இஸ் பியூர் இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் லேக் ஆகும், கெப்பாசிட்டிவ் சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் லீட் ஆகும். Right? So now we'll come back to this again. So when this XL will try to lag the current, and similarly this XC will try to lead the current. Right? So XL என்ன பண்ணும்னா voltage விட current lag பண்ணும், and here this XC will lead the current by voltage. Right?
So when in this circuit, again we'll go to this RLC series circuit. If in this circuit when my XL is greater than XC, XL வந்து அதிகமா இருக்கு, XC விட XL அதிகமா இருக்கு, அதாவது the meaning of this is when my inductive reactance is higher than my capacitive reactance. Capacitive reactance விட inductive reactance அதிகமா இருக்கிறப்ப, when my inductive reactance is higher than capacitive reactance, the circuit is said to be inductive in nature. And circuit எப்படி behave பண்ணும்னா inductive-ஆ behave பண்ணும். So therefore my circuit is said to be inductive in nature. If my XC is greater than XL, இப்போ என்னோட capacitive reactance அதிகமா இருக்கு when compared to XL, if XC is greater than XL, then my circuit will behave as a capacitive in nature. XL விட XC அதிகமா இருக்கிறப்ப என் circuit capacitive-ஆ behave பண்ணும். So therefore when XL is greater than XC, my current will lag. When my XC is greater than XL, my current will lead. அப்போ XL அதிகமா இருக்கிறப்ப சர்க்யூட்ல போற கரண்ட் வோல்டேஜை விட lag ஆகும். XC அதிகமா இருக்கிறப்ப வோல்டேஜை விட கரண்ட் லீட் ஆகும். Yeah, right. Now we'll come to resonance. Now we'll go to the resonance. இப்போ resonance-னா என்னன்னு பார்ப்போம். In RLC circuit, by adjusting one parameter, and that one parameter is nothing but our frequency. If I is in phase with voltage, then the circuit is said to be in resonance. அதாவது RLC circuitல if I'm going to change one parameter, and that parameter is our frequency. By changing that particular parameter, if I'm able to make my current to be in phase with voltage, then the circuit is said to be in resonance. ரைட், அதை என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் எப்போ வோல்டேஜோட இன் ஃபேஸில் இருக்கோ அப்போ அந்த 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 சர்க்கியூட்டை ரெசனன்ஸ் சர்க்கியூட்டுன்னு சொல்கிறோம். ரைட், ஸோ இதை எப்படி அச்சீவ் பண்ணலான்னு தட் வில் see now. ரைட், ஸோ the thing is resonance is nothing but where my current will be in phase with voltage in RLC circuit. ஒரு ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் எப்போ வோல்டேஜும் இன் ஃபேஸில் இருக்கும் அந்த 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 நேச்சரை ரெசனன்ஸ்னு சொல்கிறோம். தென் we can say that circuit is said to be in resonance. அப்போ அந்த சர்க்கியூட் ரெசனன்ஸில் இருக்குன்னு சொல்லலாம். இது எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறதுனா, by adjusting the frequency, we will see that one by one. We will see in steps. Right? We know that Z is equals to R plus JX. இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். இம்பிடன்ஸுங்கிறது impedance Z is equals to R plus JX. So இந்த R plus JX இது எப்படி எழுதுனா, this can be written as R plus, since I have both, இங்க XL XC ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால XL minus XC ன்னு எழுதுறேன். Right? So I can write my Z to be, I'm writing my Z as R plus JX, and X here reactances I have here both XL and XC, so therefore I'm writing it as R plus JXL minus XC. And further this can be written as, திரும்ப இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, R plus J of XL, we know the formula for XL. XL is nothing but omega L, and XC is nothing but 1 by omega C. These fundamentals we know already. XL equals to omega L, XC equals to 1 by omega C. So அப்போ என்ன பண்ணலாம், here you can write this as omega L minus 1 by omega C. Right? Here you can write in the place of XL you can write omega L, in the place of XC you can write 1 by omega C. Right? Now listen, here they are saying that the series resonance will occur. Series resonance will occur when XL equals to XC. This is the condition. Series resonance will occur when XL equal to XC. ஏன்னா XL and XC ஈக்குவலாக இருக்கிறப்ப Z என்ன, we will go back to the Z expression பாருங்க. When XL equal to XC, XL and XC ஈக்குவலாக இருக்கப்ப this term will become 0. Reactance part of the impedance will become 0. அதாவது இம்பிடன்ஸில் இருக்க reactance part 0 ஆகிடும் when XL equal to XC. That is when XL inductive reactance is equals to capacitive reactance, my Z will become R. Z வந்து R ஆகிடும். ஏன்னா அந்த reactance part வந்து XL when XC ஈக்குவலாக இருக்கப்ப இந்த term 0 ஆகிடும். This term will become 0. So therefore my Z will become R. If I say my Z is R, it means that the circuit is pure resistive circuit. இப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, whenever I have my impedance to be R, இப்போ R இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், the meaning of this is, now I can say my circuit is purely resistive circuit. I can say that my circuit is purely resistive circuit. Pure resistive circuit la we know that my current and voltage will be in phase with each other. So therefore I can say now the circuit is in resonance. இப்போ என் சர்க்கியூட் ரெசனன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லலாம். ரைட், ஸோ ஐ கேன் சே தட் whenever my XL equals to XC, my circuit is in resonance. Resonance has occurred. Resonance occur ஆயிடுச்சு, ரெசனன்ஸில் இருக்குது. எப்போ ரெசனன்ஸ் occur ஆகும்னா, this is the condition. So this is the condition for resonance. That is when my XL equals to XC.
right? So this can happen in the XL XC எப்போ ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா, so right, that is the condition for resonance is XL equals to XC. XL equals to XC. So and we know that XL is nothing but omega L. XL வந்து omega L நமக்கு தெரியும், and XC is nothing but 1 by omega C. So therefore what you can do is, let me take this, let me cross multiply in the L and cross multiply பண்ணிக்கிறேன், and omega cross multiply பண்ணிக்கிறேன். Already I have an omega. When I take this omega on the other side, it will become omega square, and here I will be having LC. Right? XL ங்கிறது omega L, XC ங்கிறது 1 by omega C. XL உம் XC உம் எப்போ ஈக்குவலாக இருக்கோ அப்போ ரெசனன்ஸ் அக்கர் ஆகும். இப்போ ரெசனன்ஸ் அக்கர் ஆகும். ஸோ தேர்ஃபோர் omega L equals to 1 by omega C. omega இந்த பக்கம் கொண்டு போகிறப்ப it will become omega square equals to 1 by LC. And therefore omega square is nothing but, omegaக்கு already நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும், omega is nothing but 2 pi f. So therefore it is 2 square பண்ணிங்கன்னா 4 pi square f square equals to 1 by LC. Right? So let me write it here. So இங்கே எழுதுறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, so where you can have 4 pi square f square equals to 1 by LC. அதுதான் இங்கே I've written it again here. So therefore f square will be, இப்போ இதுலேருந்து f squareங்கிறது என்னென்னா 1 by 4 pi square LC. 4 pi square LC, and f is nothing but, if you take square root எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 2 pi root LC வரும், and this frequency is said to be resonant frequency. இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை தான் ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா ஒன்லி அட் திஸ் ஃப்ரீக்வன்சி த ரெசனன்ஸ் அக்கர். ஏன்னா இந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் தான் எக்ஸலும் எக்ஸியும் ஈக்குவல்னு அசியூம் பண்ணி டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அட் திஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஐ கேன் சே தட் மை XL equals to XC, therefore resonance occurred, and the value, the formula for this resonance, the equation for this resonant frequency is 1 by 2 pi root LC. Clear? ஸோ ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சினா என்னென்னு புரிஞ்சிருக்கும். எப்போ ஒரு சர்க்யூட்டில் ரெசனன்ஸ் அக்கர் ஆகும்னா XL XC ஈக்குவலாக இருக்கிறப்ப தான். ஸோ when XL equals to XC, my circuit will become pure resistive circuit. XL XC ஈக்குவலாக இருக்கிறப்ப ஒன்னோட ஒன்று கேன்சல் ஆகிடும். They both will cancel with each other. Capacitive reactance and inductive reactance will cancel with each other. So therefore the circuit will become pure resistive circuit. So therefore I can say my voltage and current are in phase with each other. And resonant frequency ki formula derive பண்ணிட்டோம். So this is the this is the expression for your resonant frequency. This is the expression for your resonant frequency. Right? And we'll see some small problems here. So first problem, determine resonant frequency for the given circuit. ஒரு சர்க்யூட் கொடுத்துட்டு அதுக்கு resonant frequency கேட்குறாங்க. Your R value, L and C, all the three are given, and you are supposed to find the resonant frequency. Resonant frequency find out பண்ணணும். Resonant frequency already நம்ம formula தெரியும். FR is equals to 1 by 2 pi root LC. Just now we derived. So இதில் substitute பண்ணிக்கோங்க. Values of L and C நான் இங்கே substitute பண்ணிக்கிறேன். 1 by 2 pi, L ஓட value 0.5 milli. So therefore I'm substituting it as 10 power minus 3. And C ஓட value 10 microfarad. So I'm substituting it as 10 into 10 power minus 6. We know that milli is 10 power minus 3, micro is 10 power minus 6. By substituting I can get the resonant frequency. Right? Resonant frequency is the one, it is the frequency at which the resonance occur. அந்த frequencyல resonant occur ஆகும். ஏன்னா அந்த frequencyல XL and XC ஈக்குவல் ஆகிறப்ப, ஈக்குவல் ஆகிறதுனால சர்க்யூட்ல resonance occur ஆகும். Right? We'll see one more problem. So determine the value of capacitive reactance and impedance at resonance. So resonanceல capacitive reactance XC யும் impedance Z உம் கேட்குறாங்க. Capacitive reactance na XC and impedance is nothing but Z. You are supposed to find Z here. So at resonance la XC யும் Z ஓட வேல்யூவும் கேட்குறாங்க. This is the circuit given where R value, XL value, XL value, XC value, all the three are mentioned here. So and we know that at resonance அப்ப XL and XC equal னு நமக்கு தெரியும். So this is the condition for resonance. At this condition resonance will occur. அப்ப XL and XC equal இருந்தா தான் resonance occur ஆகும். XL ஓட value 25 னா அப்ப obviously XC ஓட value 25 இருக்கணும். Right? So therefore you can find your XC value to be 25. At resonance my XC value is 25. Resonance அப்ப XC ஓட value 25. ஏன்னா resonance ஓட condition XL equals to XC. XL ஓட value 25 இருக்கிறப்ப XC ஓட value 25 இருந்தா தான் resonance occur ஆகும். Right? And then we need to find out impedance Z. Z ஓட formula at resonance அப்ப Z ஓட formula என்ன, Z ஓட expression என்ன will become R, because both XL XC will cancel each other, and as I said you already, at resonance my Z impedance will become R. இப்போ சர்க்யூட் வந்து பியூர் ரெசிஸ்டிவ் சர்க்யூட்டாக மாறிடும். ஸோ அட் ரெசனன்ஸ் Z is equals to R. So R ஓட வேல்யூ 50. So therefore you can get your Z impedance value.